Hello everyone. Before we start our exercise, let us learn some concept of permutation. See, there are five persons. Three, four, and five. And we have five chairs. If we want to arrange these five person in five chairs, we can arrange these five persons in five chairs in 5p5 ways. 5p5 means what? 5 factorial ways. Okay. This is first method to arrange the people. Second method is, see, on first place we have five options. A can sit, B can sit, C can sit, D or E can sit. So we have five options. Okay. After sitting one person, we have four seats left. And how many persons left? Four persons. So we can arrange four persons in four seats in four ways. Okay. Now three seats and three persons in three ways, remaining two ways and one ways. So 5 into 4 into 3 into 2 is nothing but it is 5 factorial and it is 120. Okay. તો ગમે ત્યારે અરેન્જમેન્ટ કરવી હોય તો બને ત્યાં સુધી પ્લેસ બનાવી નાખવાની ઈઝી પડશે. See, again, these five persons, we have total five persons, and if we have only three seats, how many ways can five persons sit in these three places? Okay, for first place, પહેલી પ્લેસ માટે આપણી પાસે કેટલા ઓપ્શન છે? તો કે 1 2 3 4 5 પાંચ વ્યક્તિ બેસાડી શકીએ. ઓકે, ઇટ ઇઝ 5. ઓકે, એક વ્યક્તિને આપણે બેસાડી દીધો, કોઈ પણ માની લો અને બેસાડી દીધો. તો સેકન્ડ સીટ માટે કેટલા ઓપ્શન છે? 1 2 3 4 1 2 3 4. So it can be arranged in four ways. And for last seat, ચાલો આને બેસાડી દીધો આ ભાઈને, we have three persons left. So it can be arranged in 5 into 4 into 3 into 5 into 4 into 3 is equals to 60 ways. So five persons can sit in three chairs in 60 ways. Okay, we can directly solve this question by 5p3 is equals to 5 into 4 into 3. It is also 60, but I think it is very easy method. Okay, now see case number 1. When alphabets are given, how many four letters of the word B can be formed using the letters of the word Ruchika? See, R, U, C, H, I, K, A. Okay, how many letters we have? 1 2 3 4 5 6 and 7 letters. First question is asking for repetition of the letters is not allowed. Okay, we have to arrange only four letters, 1 2 3 and 4, and we have total 7 persons. આપણે એવું માની લઈએ કે 7 persons and 4 seats. તો હમણાં આપણે કઈ રીતે સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ કર્યું હતું? No person is repeated. Okay, ફરી વખત રિપીટ ન થવા જોઈએ. So first place we have 7 letters. On second place, after arranging one letter, કોઈ પણ એક લેટર ને અરેન્જ કરી દો તો હવે કેટલા વધ્યા? 6, then by 5, then by 4, and it is our answer. 7 into 6 into 5 into 4. The total arrangement is 7 into 6 into 5 into 4 equal to 840. So we can arrange 840 times. Okay, now second thing is repetition of the letters is allowed. See, R, U, C, H, I, K, A. We have total 7 letters and we have to form 4 letters. Okay, but the condition is that repetition is allowed. Repetition is allowed means if we place R on first place, we can also place R on second place, we can also place R on third place, we can also place R on fourth place, because repetition is allowed. Okay, so repetition possible છે. તો first place માટે આપણી પાસે કેટલા ચાન્સ છે? તો કે 7.
ઓકે, રિપીટેશન પોસિબલ છે તો સેકન્ડ માટે ઓલ્સો 7, થર્ડ માટે ઓલ્સો 7, and for fourth place it is also 7. So total arrangement is 7 raised to 4. Okay, and 7 raised to 4 is 7 into 2401. In short, when the letters or numbers are repeated, we can arrange the total letters or numbers in the way n raised to r. Okay, not npr. The total arrangement is n raised to r. How many total letters? 7 letters. N is equals to 7. Of how many letters we have to arrange? 4 letters. 4 letters we have to arrange. So it is 7 raised to 4. Okay. Okay, now second case, when numbers are given. How many 4-digit numbers can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6? Okay, see, we have to form 1, 2, 3, 4-digit number. Condition 1 is repetition of the digits is not allowed. Okay, but see, here we cannot put 0 on first place. Okay, see, if we put 0 on first place and remaining numbers like 1, 2, 3, so our number શું થઈ ગયો? It is only 123, but we have to form 4-digit number. So on first place we cannot put 0. So how many numbers left for first place? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So first place can be filled up by 6 ways. Okay. Now in second place 0 can be filled up. તો હવે આપણે કોઈ પણ એક નંબર પુટ કરી દીધો, લાઈક હવે 0 આપણી પાસે અવેલેબલ છે, 0 સેકન્ડ પ્લેસ ઉપર મૂકી શકાય, માની લો 1 મૂકી દીધો. હવે કેટલા નંબર વધ્યા? 1, 2, 3, 4, 5, 6, again 6, then by 5 and 4. Okay, so total arrangement is 6 into 6 into 5 into 4, and it is equals to 36 into 20, 720. It is equals to 720. Okay, now condition number 2. Second condition, repetition of the digits is allowed. Chalo, so repetition of the digits is allowed 1, 2, 3, 4. Yeah, but again we cannot put 0 on first place. We cannot put 0 on first place. So first place can be filled up by how many ways? 6 ways. Okay, now in second place 0 can be put. Okay, and numbers can be repeat. So how many numbers we have for second place? There are total 7 numbers. Repetition is possible. Third place also filled up by 7, again by 7. Okay, so total arrangement is 6 into 7 cube, and it gives us 7 cube into 6 is equals to 2058. So we have total arrangement is 2058. તો ખ્યાલ આવે છે રિપીટેશન કઈ રીતે, નોટ રિપીટેશનમાં કઈ રીતે કરવાનું, બરાબર છે? 0 હોય ત્યારે ખાસ તમારે ધ્યાન આપવાનું. ઓકે, okay, now case number 3, specified object given in a particular position. See, what is our question? Arrange letters of the word Monday in such a way that word begin with M but does not end with Y. Okay, in the letter of the word Monday, how many letters are given? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, first of all prepare 6 places, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Our first condition is, see, in conditional permutation first we have to follow condition, then by we have to follow arrangement. Word is begin with M, first place ઉપર M આવવો જ જોઈએ. તો એની પોસિબિલિટી કેટલી છે? 1. આપણે ચાલો ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ માટે આપ્યા છે એટલે આ બેને અલગ કરી દઈએ. ફર્સ્ટ તો કે begin with M, ચાલો એટલે M નું કામ પૂરું થઈ ગયું. ચાલો M હવે રિપીટ થવાનો નથી. But does not end with Y, ચાલો Y લાસ્ટ પ્લેસ ઉપર આવવો જ ન જોઈએ. તો કેટલા લેટર્સ વધે છે? 1, 2, 3, 4. Okay, we can fill last place in 4 ways. Last place in how many ways? 4 ways. Okay, now
आफ्टर फिलिंग लास्ट प्लेस हाउ मेनी लेटर्स वी हैव लेफ्ट, मानी ले के ओ पुट कर दी तो 1 2 3 and 4 letters. Okay, so here we can fill this place by 4 ways. Next is 3 2 and 1. So our total arrangement is 1 into 4 into 3 into 2 into 1 into 4. It is equals to 4 3s are 12, 12 2s are 24 and 24 into 4 is equals to 96. Our answer is 96. चलो तो conditional હોય તો શું કરવાનું? First we have to follow the condition. Okay, afterward we have to arrange our remaining letters. Okay, case number 5, most important, together and never together. Okay, how many words can be formed using the letters of the word logarithm if vowels are always together, vowels and no two vowels are together? ચાલો તો એમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં એવું છે કે vowels સાથે આવવા જોઈએ અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન એવો છે કે બે vowels એક સાથે આવવા જોઈએ નહીં. So vowels means what? A, E, I, O and U. There are 5 vowels. Okay, how many vowels are given in this letter word logarithm? 1 2 and 3. 3 vowels are given. See, what is our first condition? Vowels always come together. So આપણે O A I આનું એક ગ્રુપ બનાવી નાખો. Okay, it is one group. Always come together. ગમે તે પ્લેસ ઉપર આવે આ ત્રણ તો સાથે આવવા જોઈએ. Remaining letters are L, G, R, T, H, M. Okay, ફરીથી ચેક કરી લઈએ. L, G, R, T, H, M. Okay, so here we have two arrangement. જ્યારે પણ તમને together કહે ત્યારે two arrangement કરવાના, internal and external. First external arrangement. How many letters we have total? 1 2 3 4 5 6 and 7 letters. Okay, અને એક જ લેટર આપણે ગણવાનો together હોય ત્યારે. So 7 letters can be arranged in how many ways? 7 factorial ways. Okay, but O A I can be changed internally. Like ઘણીવાર આવું પણ આવે ને, A O I, ઘણીવાર આવું પણ આવે, I O A, બરાબર, interchange થઈ શકે. તો 3 letters can be arranged itself in 3 factorial ways. Okay, so the total arrangement is 7 factorial 5040. check કરી લઈએ. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 is 5040. 5040 into 3 factorial is 6 into 6 is equals to 30240. Okay, when vowels coming together. Okay, now second condition is most important one. No two vowels are coming together. Okay, can I write total arrangement equal to coming together plus not coming together? Okay, સમજાણું ને? total equal to what? Together plus not together. કાં તો સાથે આવશે કાં તો સાથે નહીં આવે એટલે total arrangement થઈ જાય. Okay, ચલો તો અહીંયા ગણીએ. How many total letters in the word logarithm? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. And 9 letters can be arranged in how many ways? 9 factorial ways. Okay, so total arrangement equal to 9 factorial. Okay, coming together, here we find 30240 and say not coming together is equals to x. So 9 factorial equal to 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2. It gives us 362,880 minus 30240 is equals to x. Therefore, x is equals to what? X is equals to what?
362880 minus 30240. Okay, it is equals to 332640. ચાલો, તો શું કરવાનું? નોટ ટુગેધર કે ત્યારે ફાઇન્ડ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે, એટલે આપણે શું કરવાનું? ટુગેધર ફાઇન્ડ કરી ટોટલમાંથી માઇનસ કરી દેવાનું. ઓકે, this is our case number 4. Okay, now case number 5, when all objects are not distinct. Okay, એટલે કે રિપીટ થતા હોય ત્યારે find number of permutations of the letter of the word repetition. Okay, see, in the word repetition, how many letters are given? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So total arrangement is 14 factorial. Okay, 14 factorial, sorry, yes, but it is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. Okay, of how many these are repeated? R repeat થાય છે તો કે yes, R repeated for twice. R repeated for twice, so we have to divide this number by 2 factorial. Okay, then by E. E also repeated for twice. E repeated for thrice, so we have to divide this number by 3 factorial. Okay, now P. P repeat નથી થતો, S repeat નથી થતો, N is repeated for twice, again divided by 2 factorial. ચાલો, હવે કોઈ repeat થાય છે? T I 1 R 2 times, R 3 times and twice. PR A નથી repeat થતો. T repeated for twice, so divided by 2 factorial. બરાબર છે? આનો આન્સર મેળવો તો જ્યારે પણ કોઈ પણ રિપીટેડ પરમ્યુટેશન હોય તો આપણે આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની. લાઈક વન મોર એક્ઝામ્પલ, કોમર્સ. Okay, how many ways of the letter commerce can be arranged? Okay, so how many total letters in the word commerce? 3 6 8. 8 factorial total arrangement divided by repeated. C repeated for twice, divided by 2 factorial. Okay, M repeated for twice, 2 factorial. E repeated for twice, 2 factorial. Okay, અને આને સોલ્વ કરો એ તમારો આન્સર થશે. 5040 is your answer. જ્યારે પણ રિપીટ થતા હોય ત્યારે ટોટલ અરેન્જમેન્ટ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ નંબર ઓફ રિપીટેશન્સ. ઓકે, નાવ લાસ્ટ કેસ નંબર 6, સર્ક્યુલર પરમ્યુટેશન. ઓકે, અત્યાર સુધી આપણે જે અરેન્જમેન્ટ કરી શેમાં હતી? તો કે એક સિંગલ રોમાં હતી. બરાબર છે, એટલે કોઈ ઇશ્યુ નહોતો. બટ સી, સમટાઈમ પીપલ્સ આર સિટિંગ ફોર કોન્ફરન્સ ઇન રાઉન્ડ ટેબલ. કોન્ફરન્સ માટે આ રીતે રાઉન્ડ ટેબલમાં બેઠા હોય ત્યારે શું કરવાનું? તો કે રાઉન્ડ ટેબલ આવે એટલે તમારે કાંઈ નહીં, આ ફોર્મ્યુલાને ફોલો કરવાની, n-1 factorial. ઓકે, it is formula of finding total permutation when circular arrangement is given. Question is, how many ways can 9 boys sit around a table? Okay, so what is total arrangement? 9 minus 1 factorial, and it is equals to 8 factorial is your answer. બરાબર છે? તો આ થોડા આપણે કન્સેપ્ટ હતા કે આપણે પરમ્યુટેશન સોલ્વ કરવા પહેલા તમને આ નાની નાની બાબત ખ્યાલ હોવી જોઈએ. આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન કરો એટલે મોસ્ટલી પરમ્યુટેશન સોલ્વ થઈ જશે. બરાબર, થોડા ક્વેશ્ચન જ આપણે હવે થોડા ઓડ આવશે, બાકી મોસ્ટલી આમાંથી જ આવશે.